Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 33. 33. Reading from first canto, chapter 10, Departure of Lord Krishna for Dwarka. There is no booklet for 33, right? We can chant it. Atha. Atha. Can you hand me the glasses? They're behind you. Atha. Atha. Dūra gatan. Shorihi. Kauravan. Viraha turan. Sanivartya. Dridham. Snigdhan. Prayat. Swa-nagarīm. Priyai. See if you can do it. Atha duragan shori. Excuse me. Atha duragatan shori. Atha duragatan shori. Kauravan viraha turan. Kauravan viraha turan. Sanivartya dridam snigdhan. Sanivartya dridam snigdhan. Prayat swa-nagarīm priyai. Prayat sva-nagarīm priyai. Atha duragatan shori. Atha duragatan shori. Kauravan viraha turan. Kauravan viraha turan. Sanivartya dridam snigdhan. Sanivartya dridam snigdhan. Prayat swa-nagarīm priyai. Prayat sva-nagarīm priyai. What do we do? Chant or? We can just read translation. Okay, let's do the word meanings. Atha. Atha. Thus. Так. Duragatan. Duragatan. Having accompanied him for a long distance. Долго сопровождаю его на большом расстоянии. Shorihi. Shorihi. Lord Krishna. Lord Krishna. Gauravan. Kauravan. The Pandavas. Pandavas. Viraha turan. Viraha turan. Overwhelmed by a sense of separation. Overwhelmed by the sense of separation. Охваченный чувством разлуки. Не повторяйте, я просто буду читать перевод. Sanivartya. Вежливо уговаривал. Dridham. Dridham. Determined. Решительный. Snigdhan. Snigdhan. Full of affection. Полный любви. Prayat. Prayat. Proceeded. Следовал. Swa-nagarīm. Sva-nagarīm. Towards his own city. В свою столицу, Двараку. Priyai. Priyai. With dear companions. С дорогими ему спутниками. Out of profound affection for Lord Krishna, the Pandavas, who were of the Kuru dynasty, accompanied him a considerable distance to see him off. They were overwhelmed with the thought of future separation. The Lord, however, persuaded them to return home, and he proceeded towards Dwarka with his dear companions. Движимые глубокой любовью к Господу Кришне, пандавы, принадлежащие к династии Куру, провожая его, долго следовали за ним. Они были поглощены мыслями о предстоящей разлуке, но Господь уговорил их вернуться домой и в сопровождении своих ближайших спутников продолжил путь в Двараку. What should we do? Read the next verse? Just to read verse and purport. So read the next verse in purport. O Shanaka, the Lord then proceeded towards Kuru Jangala, Panchala, Surasena, the land on the bank of the river Jamuna, Brahmavarta, Kurukshetra, Matsya, Sarasvata, the province of the desert and the land of scanty water. After crossing these provinces,
he gradually reached the Shovira and Abhira provinces, and then west of these reached Dwarka at last. О Шунака, затем Господь продолжил свой путь по землям Куру Джангалы, Панчала, Шурасены, области, расположенные по берегам Ямуны, Брахаварты, Курукшетры, Матси, Сарасвати, области пустынь и безводные местности. Проехав все эти провинции, он наконец достиг провинции Саувиры и Абиры и, двигаясь на запад от них, в конце концов достиг Двараки. The provinces passed over by the Lord in those days were differently named, but the direction given is sufficient to indicate that he traveled through Delhi, Punjab, Rajasthan, Madhya Pradesh, Saurashtra, and Gujarat, and at last reached his home province at Dwarka. We do not gain any profit simply by researching the analogous provinces of those days up to now. But it appears that the desert of Rajasthan and the provinces of scanty water, like Madhya Pradesh, were present even 5,000 years ago. The theory of soil experts that the desert developed in recent years is not supported by the statements of Bhagavatam. We may leave the matter for expert geologists to research, because the changing universe has different phases of geological development. We are satisfied that the Lord has now reached his own province, Dwarkadam, from the Kuru provinces. Kurukshetra continues to exist since the Vedic age, and it is sheer foolishness when interpreters ignore or deny the existence of Kurukshetra. Well, this is very surprising, because I have completely different commentary in Russian. Completely different. They've got the wrong purport? Very interesting. This is first time. They misplaced the purport? You ought to tell them. This is completely different. Same verse, different purport? Exactly. All right, what's the next? Maybe they got the purport mixed up. Let's see. I'll read the next purport. The next purport says, it is said here that the Lord... That's right. They haven't mixed up? Mm-hmm. They just missed it. Yeah. Oh, maybe next one. No, It is said here. Twice the same purport. Oh! Maybe that's an old one, huh? Maybe they were tired when they were typesetting it. Да, вот здесь нет. Wow. That's in Russian? Yeah, that's probably the old one. Да. Corrected. That's an old one? Wow. Да, комментарий Шрилы Прабхупады. Провинции, через которые приезжал Господь, в те дни назывались иначе, но указанное направление позволяет определить, что он двигался через Дели, Пенджаб, Раджастан, Мадхья-Прадеш, Саураштру и Гуджарат, пока не достиг своей провинции Двараки. Нет смысла искать аналоги тех провинций среди нынешних, но похоже, что пустыни Раджастана и бедные водой провинции вроде Мадхья-Прадеша существовали еще 5000 лет назад. Слова Бхагаватам не подтверждают теории почвоведов, придерживающихся точки зрения, что эта пустыня образовалась совсем недавно. Исследование этого вопроса мы можем предоставить опытным геологам, потому что изменяющаяся Вселенная проходит через различные стадии геологического развития. Нам же достаточно знать, что Господь, выехав из провинции Куру, достиг, наконец, своей провинции Дваркадама. Курукшетра существует с ведических времен, и лишь по глупости комментаторы игнорируют или отрицают ее существование. Srila Prabhupada ki jai. You can study sand if you want. Да, что если хотите, можете землю изучать. You can actually get a PhD in sand И study, можете soil научную study. степень даже получить в изучении Or you could study почвы. you could study the one who created the sand. Но с другой стороны, можете изучать того, кто создал эту почву. Like Prabhupada says, if some guy gets on stage and barks like a dog, everyone thinks that's great. But if the real dog is barking, no one's interested. Как Шрила Прабхупада говорит, что если один кто-то заберется на сцену и будет лаять как собака, то все соберутся и будут смотреть. Но если настоящий собака начнет лаять, никого это не будет интересовать. Yeah, or a beautiful painting of a flower. Oh, you're such a great artist. What about the original artist? They're not interested in him. Вот, какой красивый цветок нарисовал этот художник, о, какой прекрасный художник. А как насчет того, кто сделал настоящий цветок? Никто об этом даже не задумывается, я не помню. So Prabhupada's basically saying, geologists can study the earth. We're happy that Krishna is
back in Dwarka and we can meditate on his leelas. Ну да, и Прабхупада говорит, что кто-то может изучать все, как он там путешествовал по Индии, но нам просто интересно быть поглощенными его игрой. And the last point Prabhupada makes, just kind of a side point, and don't think Kurukshetra is not a physical location. И это еще один момент, который Прабхупада в конце упоминает, что вы просто не думайте, что Курукшетра это не реальное место. Because many people interpret Bhagavad Gita as Kurukshetra Потому что being the body. Да, потому что It's многие комментаторы, они говорят, что Курукшетра это аналогия, это тело, на которое происходит эта And война. the Pandavas are the five senses. А Пандавы это 5 чувств. These things are going on. Да, всякое происходит в научном мире. The mind has unlimited capacity to concoct. Да, и ум имеет безграничные возможности, чтобы спекулировать. Okay, so we decided we would end class right now. Ну, а Go to sleep. No. мы решили, что мы сейчас закончим класс и пойдем спать. Нет, шучу. No, we wouldn't end class, but we'd end this section of the class Да, мы просто so that we закончили could talk эту about часть класса, чтобы мы могли something that may поговорить be of interest to you or relevant. о чем-то, что может быть интересно для вас или важно. And how do you want to direct it? Questions, or you want to talk about a topic? Да, мы, наверное, будем задавать вопросы, и я, может быть, задам первый вопрос. Yeah, so, actually, we would like to meet you and to know you a little bit more, because not really anyone knows you much. So maybe you could say a few words about, how you met Prabhupada or something, what impression it created on you, and, something about that. Because we're reading Damaradar Vilasa, and we met recently Mahatma Prabhu's name there. I don't know if it's you or not, but, What did I do? I was on the competition to Radha Damodar. Что делать? Я не был в Радха Дамодаре, но я сказал, что мы вчера читали там, и там его имя произнесли. Я сказал, вы это, но или не вы. Он говорит, ну что сказать, я был в другой группе, которая соревновалась в Радха Дамодаре. Well, I like to introduce myself or look at myself as someone who's not really different from anyone else. Ну, я хотел представить себя или познакомиться как кто-то, кто не так-то отличается от других. Because all of us in this world, whether India or Europe or America, we're all basically being conditioned in the same way. Потому что, в общем-то, все, будь мы американцы или индусы, или еще кто-то, все мы обусловлены так или иначе одинаковым образом. We're not that much different. Так особой разницы нет. So, the fact that I could become Krishna conscious sometimes even amazes me. Да, и тот факт, что я стал сознающим, начал практиковать сознание Кришны, даже меня удивляет. Based on my past, at least what I know of my past. Ну вот, особенно если учесть мое прошлое, или то, что я о нем знаю. So I like to think of myself as an ordinary person who received extraordinary mercy. Поэтому я обычно представляю себя как обыкновенного человека, который получил необыкновенную, удивительную милость. And who somehow or other had the intelligence to utilize that mercy. Да, и так или иначе Or the desperation to utilize it. Хватило разума для того, чтобы использовать эту милость, или, по крайней мере, желать, или стремиться для того, чтобы использовать ее. And that anyone who either has the intelligence or desperation to utilize that mercy can become fully Krishna conscious in one life. Да, и у любого, у кого хватит разума принять эту милость и использовать ее, тот сможет обрести полное сознание Кришны в этой жизни. So all of us who joined Prabhupada's mission came into an environment in the temples where there was a high degree of dedication. Да, и все из нас, кто присоединились в те годы, они попали в некоторую среду, в храмы, где был высочайший уровень предания. You have people who would come to the temple the first day. У нас были люди, которые с первого дня прихода в храм And then shave up that evening. и сразу же вечером брились. And the next day be out on Sankirtan. И на следующий день на улице на Санкиртан. So, you could imagine the atmosphere. Представьте себе атмосферу. You know,
dedicated and in the mood of revolution, save the world through Все были Krishna consciousness. очень преданные, посвящены своему делу и в настроении революции спасти весь мир, распространить сознание Кришны. So if you allow yourself to live in that environment and not resist it, you make advancement very quickly. И поэтому, если вы позволите себе находиться в такой атмосфере и не сопротивляться ей, то вы сможете сделать очень быстрый прогресс в сознании Кришны. So Prabhupada created that environment by his own example. И Прабхупада создавал эту атмосферу своим собственным примером. So it was like all of his disciples were like little Prabhupads. И все его ученики, как маленькие Шрила Прабхупады. Just giving all their energy into trying to help people become Krishna conscious. Просто давали всю свою энергию, чтобы помочь людям стать сознающими Кришны. So my realization is if anyone is willing to place themselves in that environment and subject themselves to the process, they can, no matter what their past is, they can become very advanced. Поэтому может быть такое, что любой, кто позволит себе находиться и быть в такой атмосфере, полностью посвятить себя служению, тот сможет сделать очень быстрый и мощный прогресс. And the opposite is also true. И независимо от его прошлого. One can come from a very pious background. И противоположность тоже может быть. Может кто-то прийти из очень благочестивого прошлого. But if they don't put themselves in the right atmosphere and take advantage of proper sadhana, they cannot achieve the same position as someone with a totally different background. Но если они не могут позволить себе оставаться в этой святой атмосфере и полностью посвятить себя делу, то они не смогут совершить прогресс. So, I started writing a book, How I Became a Devotee. Ну вот я начал писать книгу о том, как я стал преданным. I didn't finish it because I was going to take it through my whole devotional life. Я еще не закончил, потому что она через всю мою жизнь проходит. It's going to take some time. Еще через какое-то время. But when I think about the book, Но когда я думаю об этой and I книге, compare it to Radhanath Swami's The Journey Home, я сравниваю с книгой Раданата Махараджа it's «Путешествие домой». like his book is like how you go back to Godhead when you're already practically there. И вот его книга, она о том, что как вернуться назад к Богу, когда ты уже на шаг. Like when you're how do you get to the penthouse when you're on the you're on the top floor? Да. Как попасть в пентхаус, в высочайший этаж, когда ты находишься на 99-м этаже ниже. So my book's the opposite. How do you get the penthouse when you start on the bottom floor? А моя книга, она о том, как достичь пентхауса, когда ты на первом этаже находишься. But I think the glory of that is that anyone can do it if they take Prabhupada's mercy. Но зато в этом есть некоторые идеи о том, что она показывает, что любой может достичь и обрести милость Кришны. I was thinking the other day how I had dropped out of university and had come home for Christmas and told my parents I was going to become a devotee. Я вот сейчас вспоминал на днях, как я из университета приехал домой на Рождество и сказал своим родителям, я собираюсь стать преданным. So if you're going to university and you tell your parents you're going to drop out, that's pretty heavy. Вот, знаете, если вы учитесь в университете и потом приходите к родителям и говорите, что я сейчас бросаю университет. But if you add the icing on the cake, I'm also going to shave my head and wear bed sheets and dance on the street. That's like a little too much for them. И к тому же я собираюсь тут пятно на лбу поставить, побрить голову и в одежде одеться в простыни. Especially if you have potential, like you could be very successful. Особенно если есть у вас все шансы на то, чтобы обрести успех в этом материальном мире. And what are they going to tell the neighbors И when they ask, "What's your son doing?" А что же они тогда скажут своим соседям, когда те спросят, а чем ваш сын занимается? That's probably the worst part of it, right? Это, наверное, самое тяжелое для них. So I was thinking the other day that when I told them that, they were, I don't know how to describe it, they were devastated, but actually beyond devastation. Я когда ему сказал, они на самом деле были полностью разбиты, даже хуже. Просто их это уничтожило. And you don't want to devastate people, especially your parents. Обычно мы не хотим уничтожать людей, особенно если это ваши родители. And when I told them, I was like
emotionless. I was like a rock. И когда я ему это говорил, у меня ни одной эмоции на лице, не как камень был. It was like I had no. My mother was falling apart. My father was like, "Can't you just like do this and stay in school?" Because he thought, I'll just get over it. Да, и все, мама моя там была вся в слезах, и папа, он сказал, ты не можешь просто остаться, дальше поучиться или что? I also have to understand, this was 1969. There were only like 15 temples in ISKCON and 300 devotees, so it wasn't like this was common. And there were practically no Indians in America at that time. Это 69-й год был, и было всего 15 храмов в ИСККОН, около 300 преданных, не было еще индусов в Америке так много. So I was thinking, if I had any feeling or emotion, it would be hard, and they would have convinced me, stay in school. And if I stayed in school, I don't think I would have been very Krishna conscious. И я думаю, что если я проявлю какие-то эмоции, то им будет легче меня убедить остаться, ходить в школу, а если я буду так делать, то я не буду очень-то сознающим Кришну. So I think in order to do the service, Krishna gave me, in order to break that attachment, which I had to do, to move in the temple, Krishna just gave me the consciousness I needed, in that situation. So I could just say, I'm going, and they cry, and say, don't go. Whatever, I'm going. Like Sukadeva Goswami kind of leaving. Ну, просто я понял, что Кришна дал мне разум и необходимые качества именно в этот момент для того, чтобы я смог вот так вот поступить и просто все обрезать и сказать, несмотря на то, что там были эти слезы, пожалуйста, останься, то есть, да, просто для того, чтобы я смог делать служение Кришне, дал мне такую способность. Maybe you have a similar experience. Может, у кого-то есть похожий опыт. And so I was thinking that there's so many things that we needed to do that we actually didn't have the renunciation to do, and Krishna gave it to us to serve Prabhupada. Да, это интересно. Я заметил, что так часто бывает, что есть так много вещей, которые требуют большого отречения, которого у нас нету, но в самый нужный момент Кришна дает это для того, чтобы мы сделали служение. So what was happening in those early days in ISKCON is that you had very young devotees acting like very advanced devotees. И что происходило в те дни в ИСККОН? У нас было много молодых преданных, начинающих, которые действовали как очень возвышенные, серьезные люди. It's like Prabhupada needed people, so like, okay, here's some Shakti, now you can act like you've been a devotee all your life and just go and dedicate yourself and spread Krishna consciousness. That, a week ago you were like smoking marijuana, with your girlfriend. Да, это вот Прабхупаду просто нужны были люди, нужна была армия, он просто раздавал это шакти. Да, держи, бери, полностью посвяти себя, отдай всего себя, иди и распространяй это движение, служи Кришне. Несмотря на то, что всего неделю назад ты курил марихуану со своей подругой. So, an ordinary person who has an extraordinary spiritual master. Так, это обычные люди, у которых был супер необычный духовный учитель. And as long as we have that mercy, we can act like extraordinary people. И поскольку мы держим при себе эту милость, не теряем ее, то мы можем действовать как суперчеловек. At the time that I joined ISKCON, the objective of ISKCON, the primary objective was to open 108 temples. И в то время, когда я присоединился, то целью ИСККОН в общем было открыть 108 храмов. I think there were actually 17 temples when I joined. Около 17 храмов тогда было открыто уже. And some of those temples were 3-4 people. И в некоторых из этих храмов было всего 2-3 человека. Actually, a lot of them were 3 or 4 people. Да, это считалось. So all of us were engaged in opening temples. И все из нас были заняты этой миссией открыть храмы. Okay, you've been a devotee a year? Okay. You? Take some new bhaktas. Go out, open a new temple. Вот, ты уже продвинутый, ты уже целый год в сознании Кришны, возьми новеньких и отправляйся открывать новые храмы. Because that was, Prabhupada wanted to open temples, so anyone that was remotely qualified to do it, we would send and give him some new devotees. Да, Прабхупада хотел открывать новые храмы, и поэтому, как только мы видели кого-то, кто потенциально мог бы это сделать, мы его отправляли, давали ему совсем новых бхакт, вперед. So, I had moved into the temple in January, and then I was appointed temple president in August. Ну да, я в январе присоединился, приехал в храм. Fully qualified to do the job. И уже в августе, через несколько месяцев, я был президентом храма, полностью квалифицированным, готовым к работе. Because of my
vast experience with smoking marijuana, illicit sex, and rock and roll, I was fully qualified to be a temple president at the age of 20. Да, потому что в 20 лет у меня был богатый опыт курения марихуаны, секса и рок-н-ролла, и это дало мне нужную квалификацию для того, чтобы стать президентом храма сознания Кришны. So Prabhupada, his program was, if you're sincere and you follow my instructions, then you'll be successful. Ну, вот у Прабхупады была простая формула: если ты искренний и следуешь моим наставлениям, ты достигнешь успеха. So our mood was, if Prabhupada wants it, we'll do it, and we won't think whether or not, how great a job we can do. Of course, if you're opening a school, you're dealing with children and other areas, you have to be qualified. But to run a center with a few men, just go do it. Ну, мы тогда сильно не размышляли. Прабхупада хочет, он считает, что ты квалифицирован, готов. Хорошо, я это сделаю, независимо от того, есть у меня к этому квалификация или нет. Ну, конечно, какие-то сложные вещи. Нужна особая квалификация. Но для того, чтобы быть президентом, открыть храм с несколькими преданными, ничего особого не надо. You see, the thing is, being with Prabhupada was so exciting that you just wanted to do anything. Да, знаете, вот момент общества с Шрилой Прабхупадой — это настолько удивительный, завораживающий момент, что ради этого ты был готов сделать все, что угодно. If you're sitting in Prabhupada's presence, you're so inspired. If he told you to jump off a building, you'd just run and jump off it. Ну вот вы просто сидите рядом со Шрилой Прабхупадой, вы так вдохновлены, поражены, и он просто вам говорит: да, спрыгни с окна, и ты просто бежишь и прыгаешь с окна. Настолько ты вдохновлен. You talk about the power of sangha, of a pure devotee. Да, мы говорим здесь о могуществе общения с чистым преданным. So when you read these books and Radha Damodar Vilas and like that, you can understand that these are not very advanced devotees, but they were very inspired by Prabhupada's Sangha. Да, мы когда читаем все эти книги, Дамодар Виласа, об этих преданных, мы можем почувствовать, какие они были удивительные. Хотя мы знаем, что им было тоже там по 20 лет, и они не были такими уж возвышенными, но они были вдохновлены Шрилой Прабхупадой. Not advanced, but acting like they're advanced. Они не были сами Genuinely acting that но way. действовали как Not faking возвышенные. it. No. Isn't that interesting? That's the mercy of Guru. Вот это милость Гуру. Now, yesterday, a couple of days ago, we were talking about an individual's evolution, people evolving life after life, becoming closer to spirituality. Несколько дней назад мы размышляли, говорили о индивидуальной эволюции, что люди эволюционируют или развиваются индивидуально, так что в конечном итоге они приходят к духовной жизни. And when a person's ready, they just read Prabhupada's books and everything makes sense. And they want to dedicate their life. Когда человек готов, он просто открывает книгу Прабхупады, читает, и все там сходится, и он просто начинает духовную жизнь. So Prabhupada came alone to America and he needed help. And it seemed like Krishna planted thousands of those people who were already devotees who would just get a Bhagavad Gita, read it and say, okay, that's it, and dedicate their life and help Prabhupada spread Krishna consciousness. Ну да, вот Прабхупада приехал один в Америку, ему нужна была помощь, нужны были люди. И, похоже, Кришна так устроил, что эти тысячи молодых людей, они просто были готовы к этому. Они просто получили Бхагавад-гиту, прочитали, вот она, я готов, вперед. That's what happened. И что случилось тогда? So many people came. But, it's like here you have 20 temples. So you imagine, there's one temple in, there's no other, just this little temple, a few devotees, and there's nothing for like 800 miles. It wasn't a phenomenon, it was like a rare thing. Ну, тогда было все-таки еще мало храмов. Представьте себе, здесь какой-то один маленький храм, и вокруг на сотни километров нету никаких преданных. Была очень редкая вещь тогда. So who am I? One ordinary person who has received extraordinary mercy. Ну, так, кто же я? Обыкновенный человек, который получил необыкновенную милость. And you have also received extraordinary mercy. И, кстати говоря, вы тоже, каждый из вас получил необыкновенную And милость. if you take that extraordinary mercy
you will also become extraordinary. Вот, и поэтому, если вы возьмете и держите эту милость, And то when вы you сами станете when you become extraordinary, by your association, you will make other people extraordinary. И когда вы станете такими удивительными, невероятными, то из-за общения с вами другие тоже будут становиться такими же. That's the process of Krishna consciousness. Таков процесс сознания Кришны. You become extraordinary by mercy, and by your sangha, you help other people become extraordinary. Вы становитесь совершенными благодаря общению, и благодаря этому, за общение с вами, другие люди становятся такими же. Otherwise, how is it possible in this Kali Yuga for men raised in the West to be brahmacharis? It's inconceivable. Иначе еще, как это возможно себе представить, что молодой человек, выросший на Западе, становится брамачари? Это просто невозможно. Like how many men are, when they're like 8 years old and they're asked, what do you want to be when you grow up? I want to be a monk. I want to be a celibate monk. Представьте, вот, детей обычно спрашивают, когда им там лет 8, а ты кем бы хотел стать? И как многие из них отвечают, я хотел бы стать монахом, держать целибат. It's very rare. И это очень редко. Такое случается. And somehow or other, by some extraordinary mercy, you have that desire. Но так или иначе, по какой-то необыкновенной милости у вас появилось это желание. It's amazing. И это It's удивительно. like, you ask any devotee, well, when you were young, were you thinking you'd like become a religious fanatic? Celibate? Of course not. Любого преданного спросить, ну вот вы когда в молодости были, вы бы хотели стать сумасшедшим, фанатичным, религиозным? I thought I'd be a rock and roll star or a playboy or a rich businessman. Or Да, ну я вообще думал, я останусь artist, рок-н-роллом или photographer. там плейбоем каким-нибудь, или бизнесменом богатым или еще кем. Celibate monk was not on my list. А вот монах, воздерживающийся, не был там в списке. And now look at you. You're all crazy. А теперь посмотрите на себя, да вы все с ума сошли. And that's mercy. That's what mercy does. Это милость, вот так она делает. So many devotees, especially my godbrothers, they're like, if you get, I don't know if you can get to know them the way I do, but if you get to know them, you see they're like, you can see what they were like before they were devotees. Ну вот многие мои духовные братья, наверное, вам не представится возможность так близко их узнать, как я их знаю. Но если бы вы знали, то вы бы поняли, насколько это экстраординарная милость, потому что кем они были раньше. Very funny, or very cool. Да, очень забавные, очень крутые. Very hippie-ish. Hippie-like. Yeah. So, even now as renunciates, it's almost, even after most of our life as renunciates, it's even awkward that, like, how did I end up like this, It's not what I was thinking when I was young. Даже сейчас многие из них, уже прожив всю жизнь как отреченные монахи, они до сих пор не могут понять, как же такое со мной смогло случиться. And every year in Mayapur there's a list of all these men who want to take sannyas. И вот в Майяпуре каждый год этот список тех, кто хочет получить саньясу. Where did that desire come from? Откуда это желание приходит, к людям непонятно. It didn't come from our culture that we were raised in. Это никак не приходит из той культуры, в которой мы были, в которой мы выросли. It's that sadhu sangha. Это саду санга. Yes? It's amazing, isn't it? Удивительно, правда? Krishna could offer you Maya could offer you sense gratification. So, Кришна, no, I'm not interested. Кришна, то есть, простите, Майя может предложить вам любые чувственные удовольствия. Да, мне не интересно, мы отвечаем. The thing that everyone is interested in, we're not interested in. Вообще-то всех это интересует, It's а нас mercy. почему-то нет. Милость, потому It's что... not us, it's mercy. Это не мы, не думайте, что это вы сами, это милость. Prabhupada's mercy. Милость Прабхупады. One of the things that we found very exciting as young devotees Есть одна вещь, которая нас очень сильно вдохновляла, как молодых преданных. was to try to do something that wasn't possible. Мы хотели сделать, каждый из нас хотел сделать что-то, что было невозможно сделать. At least we couldn't figure out how it was possible.
Ну, по крайней мере, мы не могли понять, как это возможно сделать. But just the idea of doing it seemed so exciting that we would try. Ну, просто идея сделать что-то невозможное была настолько... Hey, let's go to что мы London and пытались. meet George Harrison. Поехали He's в into Krishna Лондон. consciousness. He'll Поехали spread it в out. Лондон, встретим like- там Джорджа Харрисона, сделаем его преданным. Like that's possible, right? Это как нормально, да? The most famous band that ever lived, and you're a bald-headed guy with sheets, and you're going to meet them. Yeah, right. Это самые знаменитые во всей вселенной люди на данный момент, и вы просто парень с бритой головой в постельном белье, вот, и вы собираетесь встретиться с ним и убедить их в вашей философии. Ну да, конечно. But there was this other side. There was this other side to it that Prabhupada's here, this is Krishna consciousness, so who knows, it could happen. Но всегда с другой стороны, ну, это сознание Кришны, и Прабхупада здесь, кто знает, что может случиться. It doesn't have to make sense. Вот, и не обязательно должно быть Like- логичным. Like one of you could get the idea, I want to make the president of Lithuania a devotee. If we make him or her, Yeah. if we make her a devotee, we can make the country Krishna conscious. Да, вот, почему бы к вам, к одному из вас не пришла бы эта идея, почему бы мне не сделать президента Литвы ее с Хари Кришной? Yeah, right, Prabhu. You're going to make her a devotee. Ну Yeah. да, конечно. Keep dreaming. Да, Just- продолжаем читать. Just sit down, take prasadam, you'll be fine. Садись, просадку сильно на носу. Успокойся. No, После этой лекции придет. After the class. we'll start after class. Give her a call. Yeah. So my point is that during Prabhupada's time, thinking in that way was just natural and exciting. Да, ну просто я хотел сказать, что во времена Прабхупады, когда он был рядом, думать таким образом было нормально абсолютно. Why not? It's for Krishna. Почему нет? Это для Кришны. Who knows? Maybe he'll make it happen. Может получится, кто знает. We can try. Можно попробовать. And so, you know how some people, they won't try because they think they're going to fail. But for us, with Prabhupada, the fun part was trying. It didn't matter if we succeeded or failed. It's just that it was so big and we tried. It was so much fun. Почему люди так часто не принимаются за сложные задачи? Ну, потому что они боятся, что у них ничего не получится. Но нас это не интересовало. Так было здорово и интересно делать это для Прабхупады. И поэтому было неважно, получится это или нет. And our highest pleasure would be to write a letter and say, Prabhupada, I just made the president of Lithuania a devotee. She's chanting 4 rounds a day now. И самое удовольствие приносило, когда мы могли написать письмо Шри Прабхупаде, только что сделала президента Литвы, сознающий Кришну, она уже 5 кругов повторяет. And she said she's going to hire 5 Brahmins for her, 5 Hare Krishna Brahmins for her cabinet members. Да, и она говорит, я хочу нанять 5 браманов из Хари Кришны для своего кабинета министров. To be able to write a letter like that to Prabhupada, that was our highest bliss and pleasure. Да, и вот возможность написать такое письмо Шри Прабхупаде очень сильно вдохновляла, была для нас величайшим счастьем и радостью. Jai Radha Govinda. Shrimad Krishna. And this is a very important point. Это очень важный момент. I mean, not that we should be impractical, Не то чтобы нам нужно терять голову, но нужно быть практичными. but sometimes we just don't attempt something because we're afraid it's not going to succeed. Да, но часто мы просто не принимаемся за дело, потому что не верим в то, что обретем, в то, что достигнем успеха. But we didn't feel that way. Да, мы так не размышляли, так не чувствовали. We felt if we would attempt it and fail, at least we attempted it, and that was, it was our bhakti. Мы думали, ну если мы попытаемся и неудача придет, то, по крайней мере, мы попытались. И так проявлялась наша бхакти, наша любовь. You try to meet George Harrison. So what if you don't meet him? Ну, знаете, вы попытаетесь встретить Джорджа Харрисона. Ну, а что, если вы не встретите? Life goes on. Жизнь продолжается. The temple's not going to collapse because you didn't meet George Harrison. Ну да, храмы не разрушатся, то, что вы его не встретили.
But if Krishna wants to spread Krishna consciousness in London, you'll meet George Harrison and he'll buy you a manor house. Right? Да, но если Кришна хочет распространить сознание Кришны в Лондоне, то мы встретимся с Джорджем Харрисоном, он подарит нам мэннер. Which movement would never have been able to afford, at least for another 20 years. Чтобы мы сами, как движение сознания Кришны, никогда бы не смогли сделать в ближайшие 20 лет. Which is one of the nicest centers in ISKCON. Один из самых хороших центров ISKCON. So if Krishna wants that, then he wants it and it happens. Да, Кришна это хотел, и тогда это случается. So, sometimes you just have to see what he wants by trying. Sometimes you have to see what Krishna wants by trying. Иногда мы можем понять, чего хочет Кришна, просто пытаясь сделать какие-то вещи для него. Если он хочет, то это случается. Or you have to see what he wants from you to make it happen. Или вы можете увидеть, что он хочет от вас, чтобы это случилось. No, obviously some of us might be better at meeting George Harrison than others. So it's not that all of you go run out and try to convert the president tomorrow. Ну, конечно же, у кого-то больше шансов или больше способностей для того, чтобы сделать преданным Джорджа Харрисона, поэтому не надо всем завтра бежать к президенту Литвы и пытаться сделать его преданным. Одному. One by one. Start with some lower officers, Да, mayor of the city or можно something. начать просто с мэра города. Work your way up. Yeah. But see, the thing is, Prabhupada's vision was to make the world Krishna conscious. Да, было видение у Шрилы Прабхупады, идея весь мир сделать сознающим Кришну. Now imagine, if after I left today, I convinced all of you 100% that your life mission is to make Lithuania the first Krishna conscious country in the world. А вот теперь представьте, сейчас я уеду, и представьте себе, что я каждого из вас на 100% убедил в том, что нужно всю Литву без остатка сделать сознающей Кришну первой страной Харе Кришны в мире. And that you could actually do it. И у вас это получится. You'd be pretty fired up, Будет здорово, не правда? wouldn't you? Прикольно. So that's what we thought. Prabhupada's here to make the world Krishna conscious. We're helping him. So George Harrison, whatever. It's just like we're knocking the foundation of the material world and taking over. So sky's the limit. That's how we thought. Ну, в общем, так вот мы и размышляли, что Прабхупада здесь хочет весь мир сделать сознающим Кришну. Какие проблемы? Мы ему помогаем. Джордж Харрисон, нет проблем. Что там еще? Okay. Никаких ограничений. So I suggest you have a meeting after I leave. Поэтому я вам советую встретиться вместе после того, как я уеду. And the agenda is what 10 things can we do to make Lithuania Krishna conscious? Да, и вот обсудить 10 things. 10, yeah. No. Start with 10. Work your way up. Можете начать с такого обсуждения. 10 вещей для того, чтобы Литва стала вся сознающей Кришну. And I guarantee if you think what we can do to make Lithuania Krishna conscious, you'll come up with some ideas you haven't thought of yet. Да, и я уверен, что если вы так соберетесь и обсудите, то какие-то идеи появятся, которых вы даже не могли себе представить. You agree? Согласны? And you probably do some things you've never done before. Ну, иногда такое случается, мы делаем вещи, которые мы никогда раньше не делали. Because you'll be excited, И thinking, we're making the country Krishna conscious. вы будете вдохновлены, мы делаем Литву, всю Литву сознающей Кришну. If you want to recreate what we did for Prabhupada, that's how you have to think. Ну вот, чтобы понять, что мы делали для Прабхупады, вот вам нужно таким образом поступать, размышлять. We're making the world Krishna conscious. Мы делаем мир сознающим Кришну. That's a funny story I told the other day. Я вот недавно рассказывал, есть хорошая история. This devotee, Pragosh Prabhu, was distributing books in the airport, and the security told him, well, actually, security brought him to the office. Ну, Прагош Прабху распространял книги в аэропорту, и охрана привела его, забрала его в офис. And he said, if you continue to do this, we'll arrest you. We'll send you to jail. Они сказали, если ты будешь продолжать, мы тебя арестуем и в тюрьму отправим. And Pragosh said, that's okay. You can send me to jail. I'm not married. Doesn't matter. Прагош сказал, нет проблем, можете отправить меня в тюрьму, я не женат, никакие проблемы, какие проблемы. But when I get out of jail, I'm coming right back here to the airport to distribute these books. Но когда я вернусь из тюрьмы, я снова приду сюда, буду распространять здесь книги. He said,
And the guy said, but you're just distributing books to these military people, these young guys, you're just taking their money. And he said, no, these military men, they need these books. And I'm coming out here every day no matter what you think or what you do. Да, они ему сказали, полицейские, ну, ты просто приходишь сюда, продаешь тут книги этим военным, там, молодым людям. Говорит, нет, эти люди, они нуждаются в этих книгах. Я буду приходить сюда, несмотря ни на что, каждый день, кто бы мне, что бы ни говорил. He said, look, do me a favor. Take this book, read it tonight, and if you don't agree that what I'm doing is important, when you see me tomorrow, arrest me. Когда он сказал, знаешь что, возьми-ка эту книгу, прочитай ее сегодня вечером. Если ты не убедишься, то то, что я прихожу сюда каждый день, если посмотрю эту книгу, это правильная вещь, тогда завтра ты, когда меня увидишь, арестуй меня, посади в тюрьму. So he met the guy the next day. И он встретил, они встретились следующим утром. He said, so what do you think? Ну как думаешь? The guy said, okay, you can distribute. Окей, можешь распространять. He said, but do me a favor. Но сделай мне одолжение. When you see me walking through the terminal, Когда ты видишь, что я прохожу через because there are терминал, many terminals, там много терминалов, just sit down till I walk through, вот, просто because I присядь, don't want to get fired, вот, присядь, because you're not allowed to do this. присядь, чтобы я тебя не видел, чтобы я не разгневался. So you understand the mood? Потому что нельзя распространять. So like that was our mood. We're changing the world. This is important. You're going to arrest me. It doesn't matter. I'm not going to leave. I'm not going to stop. Ну, такое настроение, представьте. Мы тут мир изменяем, между прочим. Что бы ни говорили, как бы не хотели меня остановить. So if you had in your mind, you know, that every devotee in Lithuania had in their mind that our mission, you know, why does ISKCON exist in Lithuania? It exists to make Lithuania Krishna conscious. You could imagine the things you would try to do, how different it would be. Представьте, если бы каждый преданный в Литве думал таким образом, а зачем здесь вообще сознание Кришны в Литве? Понятное дело, для того, чтобы всю Литву сделать сознанием Кришны. Yeah. Ты представьте себе, какая бы другая There's a nice story. Есть хорошая история тоже. You'll like this, because it relates to what we're talking about. Вам понравится, потому что она связана с нашей темой. There was a man who gathered a group. I don't know the qualifications of the group, but he gathered a group to meet to solve a problem. Ну, в общем, был один человек, который собирал людей в группу. Для чего? Для того, чтобы разрешить проблему. And you can use this same system. И вы можете использовать такую же систему. He said, I want us to figure out what we can do to completely eliminate prisons, so there's no need for prisons. И он говорит, вот нам сейчас нужно подумать, что каждый из нас и все вместе можем сделать для того, чтобы пропала необходимость в тюрьмах. And they said, that's impossible. И они сказали, так это же невозможно. You always are going to need prisons. Всегда тюрьмы нужны будут. He said, no, doesn't matter. Let's just see what we come up with. И он говорит, не, вы не волнуйтесь, это не важно. Давайте просто прикинем, что мы можем сделать. If the people were thinking that problem is not achievable, they won't come up with any ideas. But he said, don't worry whether it's achievable or not. Let's just pretend it's achievable and let's see what we come up with. Видишь, что происходит? Если люди думают, что это невозможно достичь этой цели, то у них никогда идеи не появятся. Но он сказал, не важно, получится или не получится, давай сейчас прикинем, что нужно сделать. As a result, they came up with all these ideas for rehabilitation of potential criminals, not only existing criminals. And they realized they came up with ideas they never would have come up with unless they posed that impossible question. Ну, у них появилась в результате обсуждения эта идея, что нужно иметь дело с потенциальными преступниками, теми, кто совершил преступление. И, в общем, идея в том, что они пришли к таким идеям, которые никогда бы к ним не пришли в голову, если бы они думали, что это невозможно достичь. So next time you have your national meeting, you pose the question. Поэтому вот, на следующем национальном собрании What can we do to make this country Krishna conscious? Что же нам сделать для того, чтобы вся Литва стала сознательной? And then you say, you can't make this country Krishna conscious. И кто-то скажет, да, это невозможно. But if we could, what would we do? А мы тогда скажем, но это невозможно, но если бы это было возможно, что бы мы тогда делали? And you will come up with ideas you never would have thought of unless you thought how we can make the country Krishna conscious. И тогда у вас появятся идеи, которые никогда бы к вам не пришли, если бы вы думали, что это невозможно. You agree? Как вам такая So идея? that's how we thought when Prabhupada was here. Вот так именно мы размышляли, когда Прабхупада You был know, здесь.
Why are you going on book distribution? Почему на Санкиртану It выходим? wasn't to distribute books as much as it was to make the world Krishna conscious. That's what we thought we were doing. Не столько для того, чтобы распространять книгу, а для того, чтобы сделать мир сознающим. The books was just one way we did it. Просто это был один из способов этого. The books wasn't the end. Книги не It были was the одним process. процессом. The process by which we were making the world Krishna conscious. Это был просто часть, элемент всего процесса, с помощью которого весь мир станет сознающим Кришной. I mean, we went from nothing to 108 temples, and it was kind of exciting. Да, и это было очень захватывающим. Из At ничего, that rate of 108 храмов. expansion, if it kept going, we'd have thousands of temples now. Да, если бы у нас было это настроение, продолжалось дальше, и продолжалось бы распространение уже бы тысячи храмов. So we were looking at that expansion and just looking into the future, and we thought, well, by the 90s, the world will be Krishna conscious if it continues like that. И поэтому мы смотрели, как мы быстро развиваемся, как много храмов появляется, и мы думали, ну, в принципе, уже к 90-м годам уже весь мир и так и будет сознающим Кришной. Because really, most of the temples in ISKCON were open between in the last 3 or 4 years of Prabhupada's life. Ну вот, потому что большинство храмов ИСККОНа было открыто последние 3-4 года жизни Шрилы Прабхупады. Yeah, you say, well, he preached 12 years, but what he did in the last 3 or 4 was far greater than what he did in the first 8. Сказал, что он же 12 лет проповедовал. Ну да, но последние несколько лет он сделал гораздо больше, чем предыдущие. So, when we were looking at it grow, we thought, it was little, and it kept getting bigger and bigger and bigger. If it keeps going, it's going to take the whole world in its arms. Да, и мы вот смотрели, наблюдали за этим, ну да, все, так и будет, сейчас весь мир будет. And, Prabhupada was always talking about misleaders, how people are suffering. So he was thinking of the whole world. Бхагаватам всегда думал категориями всего мира, говорил о людях, которые неправильно, о лидерах, которые неправильно ведут, о том, как другие люди страдают. Он всегда говорил обо всем мире. When he was talking about Varnashram, he was talking about all those people who aren't coming to our temples, who aren't interested in religion. И когда он говорил о Варнашраме, он имел в виду тех людей, которые не приходят на храм, которых религия не интересует, как зацепить их. How to gradually make them Krishna conscious. Как постепенно сделать их сознающим Кришной. So, when Prabhupada would talk, live off the land, people should do this, do that, you could see he was thinking about reorganizing the social structure of the planet. Да, и когда он говорил, что вот нужно жить на земле, делать это, и все, вы можете понять, что он говорил о том, как реорганизовать всю социальную систему всего мира, всей земли. So we were thinking, as things change in the world and more people become devotees and more people come to our farms, how we're kind of going to be the center of the change in the social structure of the planet. Да, вот мы так и размышляли, что больше и больше людей будут присоединяться, и эти фермы, и общины, и мы будем просто в центре изменения ситуации во всем мире. Then from the mid-80s, at least in America, things just kind of crashed and people lost that faith. И где-то в середине 80-х, по крайней мере в Америке, эта вера куда-то делась, и все начало. It was no longer how we're going to change the world, it's like how we're going to pay the electrical bills in our temples. И все превратилось в другой вопрос. Ну как нам изменить мир, а как нам заплатить по счетам? So that whole consciousness, that whole revolutionary consciousness, a lot of it was lost in those realities. В этой реальности этого мира вся это революционное сознание было упущено. So that faith that we could do it was shattered, shaken at least. Да, эта вера в то, что мы можем изменить весь мир, была очень попрана, пошатнулась. But when you have that faith and mission, then things happen that wouldn't ordinarily happen. Но когда у вас есть вера в миссию, тогда будут случаться вещи, которые никогда бы не случились. So you want to ask some more questions? You want to ask more questions? Кто-то еще, может быть, вопросы какие-то есть? Еще дополнительные? Yes. It's not based on theme. So Something else? yes, I have, for example, I have an attachment and to something, and I avoided that attachment. Yes. And I pray for Krishna that he take away that attachment. Yes. But still, it here in my heart, Yes. it makes me anxious. What to do?
Вот такой вопрос. Вот у меня есть привязанности, я хочу от нее избавиться, я молюсь о Кришне, чтобы избавил меня от нее, но все равно внутри я вот очень беспокоюсь. Что же я-то должен делать? Well, it depends if that attachment can be used in Krishna's service. Это зависит от того, может ли эта привязанность быть использована в сознании Кришны. If you want to, let's say you want to give up the attachment, and you don't want to use it in Krishna's service. Ну, давайте предположим, что ты хочешь полностью отбросить эту привязанность, не хочешь использовать ее в сознании Кришны. Then in that situation, if you try, and you can't transcend it or purify it, then you'll have to use it. Thank you. Then you'll have to use it in Krishna's service. Special water? Yeah, from spring source. From the spring? Oh, okay. So it's more of a problem if it's an attachment that can't be employed in Krishna's service. Вот, поэтому, если вы просто будете пытаться отбросить, то это очень сложно будет не получаться, но, ну да, и проблема, если эту привязанность нельзя использовать в сознании Кришны. Сложность. So, yeah. But if that's the case, maybe there's an aspect of it that could be employed. Or employed in a different situation in ISKCON. Если в этом проблема, то может быть какой-то аспект этой привязанности может быть использован в сознании Кришны. Или может быть в другой атмосфере или в другом месте. If it's something that can't be employed, then until you're able to give it up, you have to tolerate it. Но если это что-то, что невозможно занять в сознании Кришны, то пока ты не сможешь отбросить ее полностью, то нужно терпеть. Like most things can be engaged. Большинство вещей может быть занято в сознании Obviously, Кришны. sinful activities can't be engaged. Очевидно, что греховная деятельность не может быть занята в сознании Кришны. Anger can be engaged. И гнев не может быть занят в сознании Кришны. If it's anger against the right person. Даже гнев может быть занят в сознании Кришны, если гневаться на... Если правильно гневаться на... So there are ways to engage many things. Вот поэтому можно использовать в сознании Кришны много вещей, много проблем. If we have attachments to commit sin, we just have to tolerate it. Но если мы очень привязаны к греховной деятельности, нужно потерпеть, пытаться снова. One of the biggest challenges in tolerating it is that we identify with our mind. So if the mind says, I like it, we think that means I'm supposed to do it. И самая большая проблема в том, чтобы терпеть эти греховные побуждения, в том, что мы думаем, что мы есть ум. И ум нам говорит, я хочу этого. И мы думаем, ну, значит, надо делать. I have to do this. Я должен это сделать. Why? Почему? Because my mind's telling me. Потому что ум мне об этом говорит. And I think I'm my mind. I думаю, don't что see я that I'm not my mind, that I don't have to listen. Я не вижу, я не понимаю, что я не являюсь этим умом. Whereas if you say, well, this desire is not me, it's not what I really want or need. In that detached view, then you can just tolerate it. Да, но нужно понимать, что это желание мной не является, это не я. И с этой позиции можем, отреченной позиции, можем терпеть. Это не я. That's the problem. We think we're the mind. Одна из проблем, мы думаем, что мы You есть. say, I want this. Я хочу этого. What's your thought? Is your thought, I don't want it? Что? Твоя мысль какая была? Я не хочу этого? No. Dayato vishayam punsam. And so from meditation, I want it, becomes attachment. Вот из медитации я хочу этого приходит But привязанность. if it's, I want it, you say, wait a minute. That's just a thought in my mind. I don't want that. I want to go on Sankirtan. А может быть по-другому. Приходит мысль, я хочу этого. Погодите-ка, я не хочу этого, я на Санкиртану хочу. Now you're not identified with your mind. Да, и тогда мы не отождествляем себя с умом. If you identify with your mind, you can't distinguish the desire of the mind from your own desire. И когда мы отождествляем себя с умом, мы не можем различить, твое это желание или желание ума. My mind says go over here, my intelligence says go over there. Мой ум говорит, иди сюда, а разум говорит, иди туда. My mind says go over here. My mind influences my intelligence, so I can't see that it's just
a desire that doesn't have anything to do with my real interest, so I think I should go over there because that desire is what I am. Ну, иногда ум, он пересиливает разум, и тогда не видим, что это желание, оно не соответствует моим истинным интересам. И тогда ничего не остается делать, как потакать этому желанию. That makes sense. Нормально? The mind has stolen our identity. Ум украл нашу личность. It says, I am you. И он сказал, я это So ты. whatever I want, that's what you want. И это, что я хочу, это то, что ты хочешь. Then we run after it. И вот мы пытаемся убежать от этого. And if you can just stand back and say, wait a minute, it's not what I want. А нужно просто остаться на месте и сказать, погодите минутку, я не то, что я хочу. Then you can tolerate it. И тогда можно терпеть. Try it. See what happens. Посмотрим, You что know, получится. it's like, the thing you have to understand is, when you become a devotee, there are going to be many things you want that aren't helpful for you. Да, но когда вы становитесь преданными, вы можете хотеть много разных вещей, которые могут быть полезны для вас. So basically, we're just tolerating those desires until they're purified. Ну и другие вот эти греховные желания можно просто терпеть, пока не очистимся. Or if we can't tolerate, we engage them. Ну а если не можем терпеть, ну их нужно занять сознанием Кришны. And some desires they're not really material desires, it's just it's our nature. Like maybe you're an artist, and if you don't do some art, you're very dissatisfied. So that's more of like engaging your nature than like a material desire. А есть вот некоторые как бы материальные желания, может быть, это не совсем материальные желания, это как ваша природа материальная. Вот, например, если вы хотите быть художником, то это ваша природа. Если вы будете пытаться это отбросить, то будут сложности. Like for example, if you have a nature and you don't engage it, at some point in your life, you're going to start dreaming about doing it. I mean, dreaming at night. You know, this is what I want to do. You know, you're a farmer and you're engaged in book distribution, you know. And after like 10 years, you're having dreams of tomatoes and carrots. You know? It's just, it's so much your nature, you know, you need to do it. Да, что может получиться, если это ваша природа, если ваша природа быть фермером, растить помидоры, то и вы 10 лет будете на санкиртане вместо этого ходить, то вы начнете просто сны видеть о помидорах. Потому что это ваша природа, и невозможно от нее избавиться так просто. I had a dream last night, Prabhu. What was it? Really exciting. О, Прабхуджи, у меня был сон. Сон приснился. А что там? О, очень интересный. I was planting carrots. О, я когда морковку садил. Amazing dream. О, удивительный сон. 10 лет на санкиртане, все равно хуже хорошо. It still is good, 10 years in Sankirtan. Yeah, very good. Very good. So that's a little different than just a material desire. That's your nature. Это не просто материальное желание, это природа. So you don't want to really tolerate your nature because you can use your nature and use it well in Krishna's service. И вот природу не то чтобы нужно терпеть и не считаться с ней, ее лучше занять в сознании Кришны. И очень хорошо можно занять. I mean, you may have nature to do many things, so it's not limited. But if you spend your whole life doing something that is not your nature, and while you're doing that, you're desiring to do those other things, that's not really a material desire, it's just you want to engage your nature. Ну, природа может не только в одном заключаться, в многих вещах. Вот. Но если вы будете делать долгое время то, что не соответствует вашей природе, то вы постоянно будете желать делать то, что соответствует вашей природе. You'll be dreaming about carrots. Вот вам морковка снится. Which is better than dreaming about other things. Ну, это, конечно, лучше, чем другие сны. Еще, может быть, Yes. Какие есть возможные варианты, чтобы получить милость? Что надо делать? What should we do? What the options could be to really get and catch the mercy? Good japa. Хороший джапа. Lots of mercy and good japa. О, там столько милости в хорошей джапе. Bucketfuls of mercy. Просто
контейнеры, наполненные милостью. Sharing Krishna consciousness with other people. Делиться сознанием Кришны с другими людьми. Making your life an example of Prabhupada's teachings. Сделать свою жизнь олицетворением учения Шрилы Прабхупады. Pleasing devotees. Удовлетворять или радовать преданных. Pleasing Prabhupada, pleasing your guru. Прабхупаду, своего духовного учителя. And reading Prabhupada's books every day. И каждый день книги Прабхупады. As much as possible. Читать как можно больше. There's oceans of mercy in his books. Там океан милости в его книгах. If you read his books every day, you will not want to enjoy this material world. You want to get out of it. Если вы читаете его книги каждый день, то вы не захотите наслаждаться этим миром. Вы захотите выбраться отсюда, из этого мира. His books are like an atom bomb against Maya in your heart. Его книги — это как атомная бомба против майя в вашем сердце. You read Prabhupada's books, you have no worries. Вы читаете книги Прабхупады, никаких беспокойств не будет. When you stop reading them, you'll have trouble. Как только останавливаетесь читать, скорее всего, проблемы придут. Because our intelligence is not refined enough yet, and Prabhupada's books refine our intelligence. Наш разум еще недостаточно настроен правильным образом, и книги Прабхупады, они его перенастраивают на нужную волну. Because Maya is trying to bewilder us. Потому что майя пытается нас обмануть без толку. You read Prabhupada's books every day, she can't bewilder you. Но если вы читаете книги Прабхупады каждый день, она вас может обмануть. Let's say I'm trying to trick you. Ну, вот, I'm really nice to you. Например, я хочу обмануть вас. I go in your room, I heard you got a new phone. Then I trick you and I steal your phone. Ну, вот я там... Then I'm gone, you never see me again. Right? Там, вот у тебя, слышит, телефон хороший, я там говорю чего-то, и потом краду твой телефон, и ты меня больше не видишь. But one of the brahmacharis says, don't let Mahatma into your room, because he's going to steal your phone. He's going to say this, he's going to say that. So you know everything I'm doing, so you can defend yourself. Но один из брахмачарьев, он тебе скажет, не, Махатма Прабху в комнату все не пускает. Он тебе там много чего наплетет, вот, а в конце концов телефон тебя стырит. И поэтому ты знаешь о том, что он будет делать, ты знаешь, что он хочет, и поэтому ты не пустишь его в комнату. So Prabhupada's books are like that. И вот книги Прабхупады также. Maya's going to come in this way, she's going to say this, she's going to do this, she's going to... Майя придет Don't fall for it. Майя придет таким образом, таким, и она скажет тебе это, но ты ее не слушай. But if you don't know, she's going to bewilder you. Но если ты об этом не знаешь, она тебя придет и обманет. Prabhupada explains in his books her whole plan, so you can catch it before you get caught. И Прабхупада, он весь ее план раскрывает в своих книгах, и ты можешь ее поймать до того, как она придет. And the problem is, our intelligence is so dull, if we don't read the books, in a few days we forget what we read, and then Maya comes in. Да, We forget that we knew her plan, we forget it. Да, наш разум настолько тупой, что даже если мы читали об этом 2 дня назад, то через 2 дня наш разум просто забыл о том, что мы знали о ней, и она в этот момент сам и придет. You know, think about it. If these books were not important for getting us out of the material world, why would Prabhupada write so many of them? Просто прикинь, что если бы эти книги не были так важны для того, чтобы забрать нас отсюда из материального мира, почему Прабхупада написал так много книг? One time Prabhupada said, we are all philosophers and we should always be discussing philosophy. Прабхупада, наверное, сказал, мы все философы, и все нас постоянно должны обсуждать философию. What are you going to discuss if you don't read? А что ты собираешься обсуждать, если ты не читаешь? When you read, you have plenty to discuss. И когда читаешь, тогда появляются темы для обсуждения. Da? Да. Tape? Pravda? Huh? Hanji? What else? You're welcome. Можно? Я хотел уточнить по поводу природы, потому что сейчас есть много людей, которые ничего не делают иногда, ну просто думают, а может это не по моей природе, вот так и заморачиваются, ему это жить не дает. Вот, вообще, как поступать в этой ситуации? И еще один момент, то что в прошлом году на Гаура Пурниму Махатма Прабху давал лекцию для русскоязычных преданных. Он сказал, что он лет 20 не по природе был занят, просто нужно было. Вот.
about the nature of the person, the question Yes, is. yes. It's like many people nowadays, they say they do nothing practically, you know, because they think, well, I'm not sure it's according to my nature, Prabhu, and like that. And the last year you spoke for Russian devotees, and you mentioned that about 20 years was engaged not according to your nature. Yeah, yeah. So could you elaborate on this? There's a balance. Ну, нужен баланс, естественно. Especially if you're living in a temple. Особенно если вы в храме живете. There's obviously duties you have to do. И, естественно, будут обязанности, которые вы должны делать. But over the span of your whole life, if you don't gradually evolve into something which expresses your nature, it may be challenging to remain inspired in Krishna consciousness. Но если взглянуть на жизнь в целом, если долгое время вы не следуете своей природе, то может быть сложно оставаться вдохновленным в сознании Кришны. You know, like for example, when we were distributing books for many years, Ну, как пример, много лет распространения. the devotees who had a management brain, Но they would think, I'm one man distributing books, but if I organized this or that, or I made 5 devotees, then 5 people would be distributing books. But that's how they can't not think that way, because they're managers. да, и оно вот, например, распространяют книги, но, например, есть люди, у которых менеджериальный склад ума, и они думают, ну, я один человек, я могу один человек распространять и там, сделать 5 преданных. Но если я займу 5 преданных в распространении книги, каждый из них сделает 5 преданных, тогда вот так преданный, так человек с менеджериальным сознанием думает. По-другому думать не может. Then the Vaishya devotee is thinking, I'm one by one getting a few euros from each person. If I just go to one rich guy and get 20,000 euros, I could distribute, 20,000 books in, one day. Да, или вот Вайшя преданный будет думать, ну вот от одного к другому ходить по пару долларов, да, я лучше пойду к богатому человеку, сразу мне 20 тысяч даст, и получается, что все равно, что 20 тысяч распространил. So you can't avoid your nature. Prabhupada said, Сложно избежать своей природы. He said, if you distribute a book and you go, hey man, this book is cool, where are you from? You listen to music, yeah, you'll like this book. You don't say anything. Shake a hand, telling jokes, get the money. He said, that's a Vaishya distributing books. But if you preach, that's a Brahman distributing books. Прабхупада объяснял, что если вы ходите на санкиртан, подходите к человеку, начинаете там с ним шутить, как дела, туда-сюда, там какую музыку слушаешь, как настроение, вот возьми книгу. Прабхупада говорил, это вот Вайши так распространяет. А если вы приходите, говорите о Кришне, проповедуете, так Брахман распространяет. There's a story, one of our godbrothers, he was, first time he went to Mayapur, when he saw the project and the idea, his first thought was, I would love to manage this. Это история, один наш духовный брат, он распространял книги, когда он первый раз оказался в Майапуре, он увидел всю идею, проект, он подумал, я бы был рад все это устроить. And when I go to Mayapur, because I'm a Brahmin, my first thought is, I'm glad I'm not managing this. У меня более браманичная природа, и поэтому, когда я первый раз пришел в Майапур и все это увидел, я подумал, как хорошо, что я не отвечаю за все это. And if you're not Brahman, Vaishya, Chatra, you'll go to Mayapur and go, I'll have to find someone to tell me what to do. This is a nice project. Maybe I can find somebody that I can work with. Если вы не Брахман, не Вайшя, то вы приходите в Майапур и думаете, о, хороший проект, но мне надо кого-то найти, кто скажет мне, что я могу сделать для этого. And the Brahman will also think, oh, we could do this, we could do that, we could do this and that. I just got to find somebody who I can throw my ideas on and who will manifest it, because I just want to sit and study. Да, Брахман, он подумает, он сразу скажет, да, здесь так нужно все сделать, нужно это сделать. Сейчас надо просто найти кого-то, кому я кину все эти идеи, он все сделает. Talk about engage your nature, it's basically always being engaged, at least mentally. Поэтому вопрос о занятии своей природой, на самом деле она всегда занята, по крайней мере в уме она проявляется. And let's say you could get 20,000 euros in donations, because you have that Vaishya tendency, then you should definitely do it.
И, Yes? например, если у вас есть такая возможность, как у Ваши, 20 тысяч евро получить пожертвования, то вы просто обязаны это делать. And in one sense, our projects should be facilities to engage people according to their nature, so they're happy and they stay in Krishna consciousness. Это один из моментов, что наши проекты, наши ашрамы должны создавать такие условия, где преданные могут занять себя свою природу служения Кришне и таким образом быть счастливыми в сознании Кришны. If you're managing a project and you need to grow vegetables, and you have someone that loves to grow vegetables, that's like a blessing, isn't it? Ну, если For the manager and for the devotee. управляете проектом, и вам нужны овощи, и есть человек, который любит это делать, то это же благословение. And you need to Для человека. You need to construct houses, and you have devotees who love construction. What a blessing for you as a manager, and you don't have to inspire them. They'll work 12 hours a day. They love to build. Ну вот, если вам нужно строить дом, и есть преданные, которые любят строить дома, так это же огромное благословение. Не надо никого вдохновлять. Он просто строит дома, может сутками напролет это делать. The devotees had a business, and Prabhupada went and visited the business. Ну, у преданных там был бизнес свой, Прабхупада посетил их. And then he went to different departments around the temple. Art department, and they were doing dioramas. И Diorama Прабхупада везде department. там в храме пошел, там разные были отсеки, там диорамы, выставки, BBT. BBT. All this. And everywhere he'd go, he'd encourage them. И куда бы он ни пришел, он вдохновлял этих преданных. But he didn't encourage the businessmen. Но когда он в бизнес пришел, он их не He вдохновлял. said, Prabhupada, you encouraged everybody, but you didn't encourage us. Why? Как же так? Вы всех вдохновляли, а нас не He вдохновляете. said, you're Vaishyas. You like to make money. I don't have to encourage you. Да вы ваши, вы и так деньги будете делать, не надо вас вдохновлять. You're already encouraged by your nature. Вы уже вдохновлены по своей природе. See, so because something's your nature, it inspires you, and you don't need people to inspire you. Это ваша природа, она вас вдохновляет, вам не нужно, чтобы кто-то из Like- вас вдохновлял. From the age of 13, I started playing guitar. В 13 лет я начал играть на And- гитаре. My memory, I can't remember a day from that time. I didn't play for like 2 hours a day, minimum. И я не могу вспомнить времени, что с того времени, с 13 лет, каждый день я не играл бы по 2 часа. And nobody told me to play. Никто мне не говорил, что My надо parents играть. didn't say, you should learn guitar. Никто мне не говорил из моих родителей, ты должен учиться. But I like to do играть. it, so that's what I did. Но мне нравилось это делать, и я это So, делал. it's, when people are engaged according to their nature, it's very easy to manage. Поэтому, когда люди заняты в служении по своей природе, им очень легко, So- очень легко ими делать. What I've observed is that devotees, when they get older, at a certain point, they kind of become clear about, their future and how they'd like to serve after they've done their, boot camp, so to speak. Вот, но что я вижу, что после многих лет практики или послушания, когда для преданного становится более и более ясно, какова его природа. So boot camp is good. You brahmachari, you do whatever you're told. But clean the dishes, plant the potatoes, wash the car, distribute books. That's perfect training. Поэтому это очень важно, это очень хорошее обучение, когда ты брамачари, ты делаешь, что тебя просят, чтобы это ни было. Книги, картошку садить, картошку строить. But as you mature, you'll naturally, by your nature, gravitate in a particular area. Но когда вы взрослеете, естественным образом ваша природа она начинает в какую-то сторону направляться. And if that's facilitated and supported, then you'll find that you'll be very inspired and very steady. Если поддержать это и помочь, то вы будете очень вдохновленными и радостными. There's some devotees, they can do puja all day. Некоторые преданные пуджи целый день могут делать. Om Shai Mamidam. They just love it. Mantras, grains, right? Просто Mudras. нравятся все эти штуки. It's all mystical. They love that stuff. They can do it all day. They read books on puja. They become expert. Пуджи, они становятся специалистами. Tell that devotee, no, plant carrots. He'll have nightmares. И He has to do скажите puja. такому преданному, нужно морковку посадить, у него начнет кошмары начнутся. So that's their Brahminical nature. Это потому что их прям браманическая. Other devotees, they can read all day. А другие преданные могут читать. Yeah. You try to get them to do something. Заставьте их сделать что-то. Prabhu, can you peel potatoes?
Do I have to? Лучше, может, эту морковку почистить, а точно нужно, да? Can I just finish? А сейчас Take me a few more hours, I'll be finished. закончим, можно сейчас быстренько, осталось пару часов. Isn't it? You know devotees like that? Знаете таких верно? So, you know, so if you have that nature and somebody tries to deny you that, you'll get frustrated. Ну, если у вас есть природа, и кто-то ее отвергает, то вам тяжело это. So, engaging your nature it's not really, it's really generally it's the best way to serve Krishna. It's the way you would do the most service. So don't think of it, oh, it's selfish material desire. Think of it, well, what's the best way I can serve? Часто бывает, что если мы занимаемся природой сознания Кришны, это лучший способ служить Кришне. И не следует думать так, что ну вот это мои как бы корыстные желания. Вот. Нет, это можно думать по-другому. Это как наилучшим образом я могу служить Кришне. You know, some people love accounting. They just love numbers and putting numbers in columns and, you know, manipulating numbers and how you can save money and invest it. They just love that. Ну, вот некоторым людям просто нравится иметь дело с счетами. Они считают цифры, там, разные колонки, подсчитывают, вот, сколько можно вложить, куда. If you have me work with numbers, after 10 minutes my eyes are like, everything it's just a big blur. You know, I miss the columns, I add it wrong. Меня просто попросить этим заняться, я там все перепутаю. That's just the way I am. I had a business. I could never figure out how to balance the checkbook. Always something was missing, and I'd always have to bring in someone to go, you figure this out. It's not my nature. I had no interest in it. У меня бизнес был, но я никогда не мог даже правильно счет выписать, понять, как подсчитать. Yes. У меня вопрос о подтверждении связи. Махатма дас, я буду. Только не очень долго. Да, немножко. I have experience which is according to what you said. Я сам детский артист. I'm an artist, not artist, I'm playing for children. Да, преданные знают. Ну, вы еще меня сегодня вдохновили еще на своих артистов. У меня такое желание, чтобы я одеваюсь как Чарли Чаплин и Who has a dress of Charlie Chaplin and work with children? Okay. И у меня такая идея привлечь внимание не только обычных людей, и, как вы говорили, разных. So now after the class, I got the idea to inspire on the streets not only ordinary people on the streets, but maybe somebody who's more. Даже я однажды написал письмо Путину. Once I wrote the letter to Putin. Хотел бы с вами фотографироваться, мне нужен ваш смех. I'm Charlie Chaplin, I want to make photo with you, I need your smile. Вот это мое личное желание, личное, вот служить по природе. So you inspired Prabhu to serve, to continue to serve according to the nature. Если обычные люди могут переворачивать мир, почему же преданные Чайтанья Махапрабху не могут делать? And if you even ordinary people could, refine the world, then why not do this? Yeah, of course. You can become depressed if you have a strong nature. You know, if you're a writer and they put you in the accounting department and you have this like creative expression, and accounting is not very creative. At least I don't think of it. Maybe it can be, but not like writing. You could really become unhappy doing that. Да, это естественно, если вы писатель, если вы фантазер, вот, а вас попросят счета подписывать и считать, баланс подводить, то вы с ума сойдете. You know, one of the problems that we face in ISKCON is we have leaders who just would prefer to be Brahmins and just be advisors to leaders, not do the leading themselves. Это одна из проблем, которую мы имеем, что у нас есть лидеры, которые на самом деле не хотят быть лидерами, не хотят быть браманами, быть природой. И тогда находятся в этом положении, что нужно советовать кому-то, что делать, но не делать самим. So, you know, many devotees come who are brahminically inclined.
Потому что много браманично склонных к браманической деятельности людей пришло. Because they're good devotees, then they're given managerial positions because it's needed. И так как они хорошие и преданные, им была назначена позиция менеджера, потому что они нужны. But it's not really their nature. Но это не их природа, So очень it's like, тяжело. if something's not your nature, you can't get that involved in it because you lose energy, you get bored, it's not interesting. И это не так интересно, и вы теряете много энергии, это скучно, если это не ваша природа. If you're a manager, you can manage all day, all night, and you get energy. А если вы менеджер, вы можете менеджерить днем и ночью, получить от этого только больше энергии. You love it. Душе вам нравится. You just keep expanding. More people under you, more projects, more anxieties, больше людей, more this. You like it. Интересно и весело. Yes? I don't know if that answers your question, but it's general answer. Да, это ответ общий для всех. You know, when people are new, Prabhupada said, ask them what they want to do. When brand new people. Let's say you have a retreat here or something, and you get a few men to stay over after the retreat. Then you say, okay, what do you like to do? You like to farm? You like to paint? You like to cook? You like to, Then engage them what they like doing, because that will keep them in Krishna consciousness. Ну да, Прабхупада говорил, новые люди, когда приходят, можете спросить меня, чем бы вы хотели заняться. Например, если визит какой-то прошел, они остались на несколько дней, вы хотите этим или этим заняться, и чем они захотят заняться, это может быть их природой. We also have an experience that when new bhaktas comes, they say what they want. I want to study, but actually when they start to study, oh man, So sometimes it happens that new bhaktas, they do not know really what they want. But you can also as a leader try to help them determine what their nature is. Ну да, просто я говорю, что иногда, как начинающие преданные, мы не знаем на самом деле, что мы хотим, мы думаем, что мы хотим чего-то, но оказывается, что мы этого не хотим. И лидеры не должны помогать людям понять, что же хочет человек на самом деле. I like music. Мне нравится музыка. And I said, Prabhupada, Я сказал Прабхупаде, I want to do rock and roll. я хочу рок-н-ролл делать. And Prabhupada said, just do kirtan. Я сказал, просто If you like music, do kirtan. если So, нравится музыка, киртан. so it's not just because you have a nature, okay, do whatever you want. То есть это не обязательно, если у вас природа, значит, вы теперь что хотите, можете делать. It could degrade you also if not engaged properly. Вы можете деградировать из-за этого, если неправильно занять свою природу. So within the context of a Krishna conscious culture, you engage your nature. Поэтому в рамках культуры сознания Кришны вы можете занимать свою природу. But it's easiest for the managers if people are doing what inspires them, because he doesn't always have to worry about them. They're just naturally engaged in their service because they like it. Но для руководства это гораздо легче, если человек действует по природе, не нужно его постоянно вдохновлять и убеждать в чем-то, потому что он не так действует по своей природе. Tape? Да. I think we need to stop. Yeah. Because how much Fun. time it takes? 1 hour? Yeah. You start Yeah. at 12. Okay. So we'll end here and take prasadam. Is that it? All right. Thank you very much. Thank you. Srila Prabhupada ki Jai. Jai. Thank you very much for coming.